intercepted a number of drones hundreds of miles from the Ukrainian border early on Thursday. The Russian Defense Ministry says the drones were heading for Moscow and St Petersburg, causing all flights to be suspended at one of Moscow's airports. CNN's Frederik Pleitgen has the details for you from Dnipro, Ukraine. Drones are increasingly having an impact in this war. The Ukrainians have now apparently managed to fly a combat drone all the way to the area around St Petersburg. Now that's hundreds of miles away from Ukrainian-held territory, and the Ukrainians would also have had to fly that drone through the western part of Russia, where the Russians have some pretty capable air defense. It's unclear what exactly happened with this drone. The Ukrainians are saying that it managed to hit its target, that the mission was successful. The Russians, for their part, however, are saying that they managed to take the drone down and that it crashed in the area of an oil terminal near the city of St. Petersburg. All this, of course, happening as the war here in Ukraine is continuing to heat up and as the Russians are pressing with offensives in several areas along the southeastern and eastern front lines. All this a big concern for the Ukrainians. And one of the things that the defense minister of this country has said is that the Ukrainians are suffering from a shortage of ammunition. He said that that's both real and pressing, a big concern for the Ukrainians. Of course, in general, the fact that the Ukrainians are struggling, also a huge concern for NATO as well. And NATO has now started its largest exercise since the end of the Cold War. It's going on in areas in North America, across the Atlantic, and in Europe as well, with some 90,000 troops that are involved. For Pleitgen, CNN, Dnipro, Ukraine. British Foreign Secretary David Cameron compared Russian leader Vladimir Putin to Adolf Hitler in the 1930s. He made the remarks during an interview with Politico at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, and he explained what he meant to CNN's Richard Quest. Now, you used an analogy that it was like the 1930s. It was like being a minister in the 1930s, or a government in Europe in the 1930s. At the same time, the Prime Minister has said this is the most unstable time that in decades. So how do you navigate in the 1930s style? Well, the reason I made that analogy is in the 1930s we didn't sufficiently stand up to a bullying dictator who was taking parts of other people's countries. And I think what we've seen with Putin's invasion of Ukraine is the most naked, the most flagrant breach of another country's sovereignty and territorial borders. And so I think it's the challenge for our generation. How do we respond to that? Do we back the Ukrainians with all that we've got? Do we stay in for as long as it takes? I say yes. The latest reports suggest that the Ukrainians are finding it much more difficult, and that Russia, if not exactly prevailing, is certainly seeming to be on a stronger footing. It's got armor production and all of this. Now, I would challenge that, because look at the Black Sea. There, you've seen the Ukrainians push the Russian Navy right back across the Black Sea. They've opened a grain corridor. They're exporting grain. Like 600 ships have been through that corridor, and they've sunk about 20% of the Russian Navy. So, there is a different narrative here. That he's lost 300,000 people. He's lost half of the territory that he took. He's seen NATO get bigger and stronger. This has been a strategic catastrophe for Putin. But now he's got longer and he has to keep going. And from the Ukrainians' point of view, they look at the EU, who can't decide on whether to, well, they've decided to provide the aid, but they can't find the mechanism. And in the US, the Republicans are holding it up in Congress. And before you said, I'm aware of what the Prime Minister has offered, these other two big groupings are not giving that same full-throated. But that will happen. The EU money will be taken through, and I'm pretty confident the US money will too. There is a majority in Congress to support Ukraine, because ultimately America knows that Ukrainian security, European security, is also American security. If you allowed Putin to win in Ukraine, he'd be back for more. And we know from our history that when that happens, America ends up paying a bigger price in treasure and also in lives lost. I mean, right now, the Americans, for the use of 10% of their defense budget, have destroyed about 50% of Russia's military capacity without the loss of a single American life. British Foreign Secretary David Cameron speaking there with CNN's Richard Quest. Hello and welcome guys, my another video. তো আমি যে টপিকটা নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক একটা ভিডিও। এটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং একটা বিষয়ক একটা ভিডিও। আমি যদি একটু বাইরে আছি, আজকে একটা মাঠের ভেতরে আছি। সো
ফ্রিল্যান্সিং যারা করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের অনেক ওয়ে আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা ভালো একটা আর্নিং জেনারেট করতে পারেন। সো সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অনেক স্ট্রাগল করতে হবে, সে বিষয়গুলো বুঝতে হবে। আর বিশেষ করে ফোনের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং করা কোনোভাবেই পসিবল না। ফ্রিল্যান্সিং করতে হলে অবশ্যই একটা ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়। এবং যারা হলো বিভিন্ন ওয়েতে ইউটিউবের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ওয়েতে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে অনেক ভিডিও বানায়, এগুলো আসলে ফেক। তারা আসলে ভিউজের জন্য এই কাজটা করে। সো আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। এবং ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে টিপস ট্রিক্স সবই দেওয়া হবে এই চ্যানেলে। সো আপনারা চ্যানেলটাকে ফলো করবেন, তাহলে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে সব হলো ক্যাটাগরি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ফুল টাইম সাপোর্ট পাবেন। তো ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার প্রথম ওয়েটা হতে পারে আপনার হলো আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়ে শুরু করতে পারেন। কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং করলে আপনি হলো মানে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ের সব বিষয়ের উপর একটা ধারণা নিতে পারবেন। ফেসবুক, ইউটিউব, আদার্স সাইটগুলোর সম্পর্কে ডিজিটাল মার্কেটিং থেকে আপনি ধারণা নিতে পারবেন। আপনি ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারেন এবং ইউটিউবের যে ক্যাটাগরিগুলো আছে, ইউটিউব একটা চ্যানেল গ্রো করতে হলে কি করা লাগে এবং চ্যানেলের হলো মনিটাইজ কীভাবে আনবেন, বেশি ভিউ কীভাবে পাবেন, এগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। না বুঝলে কিছুই করতে পারবেন না। সো এই বিষয়গুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে আপনাকে অবশ্যই অনেক স্ট্রাগল করতে হবে এবং একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে হলে অবশ্যই সেটার প্রতি একটা ধারণা নিতে হবে আপনাকে। সো আমি অবশ্য আজকে একটু বাইরে আছি, একটা মাঠের ভেতরে আছি এলাকারই। সো আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সটে কোনো ভিডিওতে অবশ্যই দেখা হবে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।